Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о таком персонаже, как Ли Прист. Возможно, вы слышали о нем из канала Спортфаза или GOB Channel. Может быть, вы слышали о нем как обладателе лучших рук в истории бодибилдинга, ну или просто как участники Мистер Олимпия. Ли Прист достаточно честный парень и говорит всегда все как есть. Собственно, я в интернете нашел видеоинтервью с ним, где не менее легендарный Топ Ланс расспрашивает его по поводу употребления анаболических стероидов. Из всех людей, у кого брал интервью Том Плац, Ли Прист был единственный человек, который согласился на то, чтобы не скрывать свое лицо. Собственно, это тому подтверждение, что это легенда спорта. Во-первых, Том Плац спросил у Ли Приста, в каком возрасте он начал употреблять фармакологию. Это было в 19 лет. Собственно, я в это не очень верю, честно говоря, потому что если посмотреть даже на фотографии, где ему 16 лет, видно, что он что-то доупотреблял. Но, с другой стороны, неясно, зачем врать человеку, особенно в таком случае, когда он и так признался, когда он и так сказал то, что он ее употреблял. Я не спорю то, что Ли Прист генетически одаренный человек, но все же, оставьте свое мнение в комментариях под видео. Could you give us some idea of what specific dosages you use prior to a show and how long you use these dosages? Getting ready for a contest, I normally start dieting 12 weeks out, so I'll start with maybe like Strol, which is the same as Winstrol. I'll take like 2 cc's every 3 days. Then sometimes I get sick of taking a needle, so I might increase it to every 4 or 5 days. So I hate being a pin cushion. And then I was taking 1 Anadrol 50 a day because like they're one of the worst on your liver, so I hate using them, but yet for keeping the size and strength they're good, but I only take 1 a day of them. Now I was taking 2 I use a growth hormone every day for the last 6 weeks, and then just Nolvadex to cut the fluid down a bit. That's about all, getting ready for a contest. Okay, so how about in the off season then? Would you take Off season I don't use too much, it's more like I rely more on food and heavy training. Like I normally go like maybe 5 months before I do another course in the off season. Then I'll just take the basic like Deca, 2 cc's of Deca, 2 cc's of Prima for 8 weeks. Then I might go off it for another 3 months before I do something else. So I've never really been a big believer. Like people get the mentality where you need steroids to grow, you need steroids for this. But if you get that in your mentality, then they can't train without them. Whereas I might just use them for like an assistance rather than rely on them. That's why at contest time I might take a little bit more because I'm doing more training, I'm doing more cardio. So like even dieting, you cut your food back, so recovery comes harder. So the drugs mainly help me more for recovery than anything. Получается, что в период сушки и подводки к соревнованиям он использовал всего лишь 200 мг винстола в неделю по 100 раз в 3 дня, 50 анадрола в день и 2 единицы гормона роста. А в период массонабора, получается, он использовал всего лишь 200 мг надролона и 200 мг примаболана, что тоже не очень большие дозировки, собственно. Также он сказал то, что он не очень большой любитель тестостерона, и то, что он любитель больше опираться на тяжелые тренировки и питание. Собственно, это правда. Хотя чего там, давайте покажу я вам целое видео. Довольный в конце, улыбается. Наверное, опять сейчас знает то, что поедет в Макдональдс за Биг Тейсти. how about insulin? Is that something that goes along with GH? I've never tried. I know a lot of guys that do, but to me, I've spoken to a doctor before, and he says for the small difference it makes, it's not worth the risk. You can become a diabetic. Some people take too much and go into comas. So for me, like the risk and that, it's not worth it. So I've never really messed around with insulin. Насчет инсулина у него негативное отношение. Говорит, что не видит особого смысла рисковать. То, что как один из побочных эффектов это кома, что не очень хорошо. How about other items or drugs like diuretics? There's something that you feel works in terms of bodybuilding application? Well, I think they do work because, gets a little bit of water you got left, but then too, there's some out there like Lasix I tried and I felt near death trying Lasix, just like took everything out of me. But they've got some milder ones out there where you can use them, which spares potassium, which I find work well, but even now they've got natural herbal lyrics I've experimented with, and the herbal ones sometimes work just as good. Sure, they're not exactly as great, but yet they do the same job without the serious side effects, where you're draining all the minerals out of your body, because you're at a fine state anyway, your body fat's down, you hardly got no minerals left in your body, and if you just drain everything out, that's where a lot of the deaths come from, because you just drain everything out and you have a heart attack or just shut down. What kind of dosages have you taken of some of the diuretics in terms of the I use like the aldactone or aldactazide,
I just take like half of one, maybe 2 days before a show. Про диуретики сказал то, что используют, но в совсем небольших дозировках, стараясь не пренебрегать этим. Мое мнение таково, то что дозировки уж слишком маленькие, и тут возникает несколько вариантов. Либо же качество сырья было лучше, либо же Ли-Прист генетический монстр, в чем я не сомневаюсь, либо же он старался специально приврать. Не знаю, и не мне судить. В любом случае человеку уважение, потому что он единственный, кто показал свое лицо, в отличие от других атлетов, и сказал все как есть.